Many questioned whether it was really El Nino, and even now questions abound on whether or not the El Nino phenomenon has passed. Let's join our reporter Carol Nderi, who tells us what people in central Kenya are saying about this. 421. This is a farm in Mutaro area of Gobet in Kieni, Nyeri County. A bountiful harvest it might seem. The last year's leafy cabbage leaves an indicator of a bumper harvest, but is it? A closer look betrays the real state of this crop, whose owner thought would at least fetch him some school fees in this dry January. The cabbages are all rotten. This is the aftermath of the heavy El Nino rains, and as feared, these are some of the repercussions. The rainwater flooded the farm and destroyed the almost ready for harvest cabbages. Now there is nothing to salvage. David Mathenge is a visibly disappointed farmer. 7,000, alafu ile matumizi nimetumia 18,000. Lakini sasa kulingana ile bei ya saa hii iko 40. Kwa boga moja ningepata 280,000 hapa kwa igachaba kidogo, unaona. Kwa hivyo ingiokoa familia yangu. Sasa nimerudi kwa shida na sina msaidizi mwingine sasa. The roads have become impassable. This one, for example, is now a gully. Perhaps a little ironical for the residents of Mutaro, Akikuyu meaning a ditch, and that is what the roads have been converted to by the heavy rains, ditches of sorts. Charity Wanjiko is ailing, yet she cannot access a medical center. The roads won't let her. Nilikuwa nasikia vibaya sana, sasa nikagojeka sana, miguu ikafura. Sigeweza kwenda hospitali. Maji imejaa, hata wasaa hii maji imenisigila. Hakuna pahali ya kupelekea mtoto shule, niko nako hapa akajafungua shule. As if her predicament is not traumatizing enough for her, she has lost the little that was under her name as the floodwater swept most of it away. Kila kitu ikabebwa, kodoo ilibebwa, makuku ilienda. A cry most residents want the concerned parties to hear. Haya. Sasa hii Mutaro tunamwambia hiyo serikali ikuje iangalie, shauri mbaya sana. Na barabara yote ikapepo ni maji, tunakuja tunatengeneza ile karabati na ni karabati baya. Sasa ndio inashiba hii Mutaro. Ng'ombe imeanguka ikakufa, ilikufia mbili hapa. Na sasa mimi ninamaliza hiyo maneno. Atuelezee mtu. Tarehe 16 mwezi wa 10 tulienda kwa MCA tukiwa viongozi wa hapa. Na MCA akatuahidi matiga itakuja kufungua hii barabara yetu, na ikakuja nikaita mkutano wa viongozi tukiwa na sisi chief, tukaambiwa tugoje tiga tarehe 18, haijafika hata leo. Kupigia MCA PA wake simu akatueleza tiga imeenda pahali fulani, pahali nyingine fulani, alafu siku nyingine akasema imeisha diesel. Sasa mpaka mvua ikafika, shida ikatupata. Sasa hii unaona mtu akitoka hapa kama anataka watoto wakitoka shule wanaenda bali sana kama kilomita 1. James Maina Mogo of the Futa Magendo Action Network is a human rights activist and a resident of this area. What he wants to know is where the money that was set aside to mitigate the effects of El Nino is. He says that if funds were set aside for situations such as this facing the people of Gobet, Kieni, then there should be some reprieve for the residents. Ile jambo ya kuuzi sana ni kwamba serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta imetega zaidi ya bilioni 20 ya kutengeneza na kupigana na janga ya El Nino. Hata matrakta za county hatujapatia huduma ya nini ya matrakta. Hakuna kitu wanafanya hapa, ni gani? Na barabara sasa ni ile tunamu hii tunaiko hapa. Na hakuna kitu kingine. Barabara yote inaharibika. Magari manarara hapa yote matatu. Hata ukikua mgonjwa unachukuliwa ubebwe na kama ni watu 5. Upelekwe hapo uende. Kieni is one of the drier parts of this region, and proper water storage mechanisms would have come to the aid of the residents. The infrastructure has also been wanting, and the destruction of the few passable roads will set the residents back economically. They hope that a quick intervention will remedy this quagmire they're in, as money had been set aside to assist those who would be affected by El Nino rains.
wera andå aya itå matitå ririkana. Carol Nderi, KTN News, Kieni, Nyeri County.